point is bureaucracy, and bureaucracy, so to speak, within the government. Let's avoid short-term policies and unsustainable incentive schemes, especially to our partners who are coming from outside. Let us neglect the integration of SEZs let us promote the integration of SEZs with local communities and economies. If we do this, then we arrive at a situation where the current global tensions, particularly what is happening in the US, will be an opportunity. And again, they say opportunity only favors those who are prepared. We will have benefited from the trade wars in China. We are not ready. That opportunity has passed us or is passing us by. Let us position Africa as an alternative trade hub, enhancing its appeal as a stable and neutral manufacturing and export base. Let us facilitate increased market access, not just globally, but critically among African countries. Let us promote inter-Africa trade under the ACFTA. That will reduce dependency on our traditional markets, US, EU. For this to work as a private sector, and I believe I speak for a lot of private sector players here, we will need, and this is from the regulatory authorities, we need there to be clarity, consistency, transparency in regulatory processes, protection for investor rights and intellectual property, competitive and stable fiscal incentives, efficient dispute resolution mechanism, which is having a problem in most African countries, and a strong emphasis on ESG compliance. We have spoken about inter-Africa trade, and through the ACFTA, through the AU, us as a RISE IIP are working with our partners, Africa Export-Import Bank, the AU, to come up with what we call Africa Trade Distribution Company. More of this will be given tomorrow during the sessions tomorrow. But at ATDC, which is Africa Trade Distribution Company, we look at facilitating inter-Africa trade by reducing trade barriers and improving logistics and efficiency. Provide critical trade infrastructure such as global hubs and distribution across Africa. Enhance regional supply chains, trade finance solution that will enable smoother, quicker, and more affordable inter-Africa continental trade area. Last but not least, ATDC will serve as a strategic enabler to ACFTA by reinforcing regional integration and industrial growth. I thank you, ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister, for giving me this opportunity, and look forward to enhanced engagement. Thank you. Monsieur Georges Olaka, directeur financier du groupe RISE, qui s'est exprimé au nom du CEO du groupe RISE et bien sûr qui a fait un plaidoyer sur l'importance de faire en sorte que toutes les parties prenantes travaillent ensemble, non seulement le secteur public mais également le secteur privé pour combler le gap dont il a parlé, un gap d'industrialisation avec cette phrase importante, le plus important n'est pas d'avoir des matières premières. Mesdames et messieurs, what's happening in Djibouti? Qu'est-ce qui se passe à Djibouti? Nous allons le découvrir tout de suite, Raisso, en vidéo. Et comme je vois que l'écran n'est pas allumé, donc je patiente, pour être sûr, mesdames et messieurs, qu'on pourra voir ce qui se passe avec les zones économiques spéciales du pays. Now. Djibouti boasts of unique geographical conditions. Nested in the Horn of East Africa, the junction of Asia, Africa, and Europe, it is an important gateway to and from Africa, and also the major maritime sea route from Asia to Europe. It has easy access to ports, highways, railways, and aviation. At the same time, it has free foreign exchange policy, stable exchange rate, and preferential tax policy. In response to the international development landscape,
Djibouti has successfully launched the Port Park City Development Mode based on well-constructed planning. Ports refers to ports in Djibouti, one of the most important ports in the Red Sea and East Africa. Currently, the Dorala multi-purpose port and the port of Tadjoura has been officially completed and put into service. PARC means the free districts, including Djibouti International Free Trade Zone for the light industries, trade and logistics, and Djibouti Damerjog Industrial Park for the heavy industries. Djibouti is committed to creating a trade and industrial service platform that drives the development of Africa. City refers to the Red Sea world, a total area of about 840,000 square meters, aiming to create the one core, two belts, and three districts through elaborate planning. Djibouti is committed to building it as a bridge between East Africa and the rest of the world. RSW will be developed in 6 phases, including the International Demonstration Zone, International Seaside Residential Zone, International Headquarters Office Zone, Coastal Activities and Cruise Tourism Belt, Coastal Conference Zone, and Urban Culture and Education Belt. The International Demonstration Zone will be developed first, involving the construction of a twin tower complex, including office buildings, hotels, and shopping centers. A residential area with an excellent environment will also be built. Beyond that, the Special Promotion Complex project has been developed in advance, where an exhibition center and a hotel are built to provide high-quality services. Looking ahead, Djibouti is committed to driving the coordinated development in the 3 districts and 1 port. It aims to accomplish 5 goals, namely peace and national unification, political stability, diversified economic development, improvement of human resources, and regional integration. It is determined to evolve to be a shipping center, a commercial and trade center, and a financial center of East Africa at full speed. New Djibouti, prosperous future. Wow. Is that your country? So I think you guys saw in video in real time what it looks like when you bring in at the heart of development, innovation, technology, when you bring in R&D and you bring in also high quality human capital. That's amazing what we've just seen. Ce que nous venons de voir est juste fantastique. Un pays non seulement qui travaille de façon visionnaire et stratégique pour son peuple, mais également qui a une vision africaine, un rêve d'interconnecter l'Afrique. Et c'est également le rêve de la zone de libre-échange continentale africaine, dont nous allons accueillir, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le secrétaire général. So without further ado, let us welcome His Excellency Mr. the Secretary General of the African Continental Free Trade Agreement. Mene. Thank you. Thank you. Thank you very much, program directors. Your Excellency, Prime Minister, representing ably the President of the Republic of Djibouti. Prime Minister, it's an honor to have you with us this morning. I wish also to recognize the Chairman of the Djibouti Free Zones, Mr. Hadi, Minister of Foreign Affairs, Mr. Abdul Kader Hussein Omar, Honorable Minister Mohamed Dirie, Minister for Commerce and Tourism, Your Excellencies, ambassadors that are here, distinguished ladies and gentlemen, leaders in private sector, it is truly an honor for us to be in Djibouti today
for this inaugural conference. And I want to express my very deep and profound appreciation to His Excellency President Goulet, the government of the Republic of Djibouti, the people of the Republic of Djibouti, for hosting us today. Honorable Minister, you and I have been discussing this for some time. Over the last year, we have been discussing convening this conference, and I want to congratulate you for your vision in ensuring that this conference does indeed take place. It takes place in Djibouti, as we have seen on the video, a country that has established successfully the requisite infrastructure for trade and logistics. At the heart of this conference is a very powerful and timely question. How can trade, connectivity under the AFCFTA contribute to building resilient economic opportunities, especially through the development of special economic zones, and ensuring that no country is left behind in the prosperity that is promised by the AFCFTA? Your Excellencies, ladies and gentlemen, resilience is for me the word in the theme of this conference that is especially relevant, given the current trade global context, following the imposition of tariffs on all African countries. We know that African countries will be negatively impacted by the imposition of these tariffs, mainly those countries that export to the United States under AGOA. We therefore must take this crisis as an opportunity for our continent to seize the moment, and an opportunity to deepen and accelerate intra-Africa trade. During the last session of the Council of Ministers that took place a week ago, the ministers agreed on the need to have a coordinated continental approach to respond to the tariffs imposed on the continent, and also to accelerate the implementation of the AFCFTA by ensuring that the modalities for intra-Africa liberalization of trade respond to the challenge of the day. This includes acceleration of Africa's industrial integration, as well as integrating Africa to her own, the African AFCFTA market, to her own special economic zones for production. We are indeed navigating a very challenging global landscape that will require strategic responses, that will require us to double down on economic resilience and diversification of our export markets. The strategic location of Djibouti presents an opportunity to the entire continent for us to forge trade and investment relations with countries that are proximate to Djibouti, such as the GCC countries. By collectively working to create a more resilient economic foundation, we can achieve greater self-sufficiency as a continent, increase trade between African countries, and develop truly continental value chains that benefit all countries across our continent. As it was said this morning, the AFCFTA is not just a trade agreement. It is a transformative vision of our founding mothers and fathers, going as far back as May 1963, with the potential to create the world's largest single market, whether we are talking about the services market, goods, merchandise, or indeed the digital economy. The AFCFTA offers unprecedented opportunities for us to boost intra-Africa trade, to attract investment, and reduce dependence on others. As we speak today, Your Excellency, out of 55 state parties that make up the African Union, 49 have successfully undergone the ratification process, which means that 49 members of the African Union out of 55, 49 members of the African Union have accepted the obligations to reduce and eliminate intra-Africa barriers
to trade. This is remarkable achievement, and it is testament to the leadership of the African Union, to our heads of states and government, their political will, and their determination to ensure that we do deliver on the vision of our founding mothers and fathers of creating a single digital market, a single goods market, and a single services market on our continent. In all of this, the role of special economic zones is absolutely critical. That is why we are here. According to the African Economic Zones Outlook, Africa is home to more than 200 special economic zones, with over 70 projects currently under development. To support this momentum, our heads of states, the Assembly of Heads of States and Government of the African Union, on the advice and recommendation of Ministers of Trade, adopted a ministerial regulation on the treatment of products from special economic zones. This regulation ensures that goods and services that are produced in special economic zones and that originate in special economic zones and that meet the rules of origin are now fully integrated into Africa's single market. This will ensure that our special economic zones are competitive, that they are able to produce at cost-effective rates, and that they contribute to Africa's industrial development. Djibouti occupies a uniquely strategic position at the crossroads of Africa, the Middle East, and Asia. Its location at the southern entrance of the Red Sea makes this country a strategic and critical gateway for international trade. Enhancing regional integration and supply chain connectivity within the framework of the AFCFTA is a mutually shared goal between the government of Djibouti as well as the African Union. As I conclude, Your Excellencies, the theme of resilience is particularly relevant and important as we seek to ensure that Africa's economies are able to navigate the current turbulence and external shocks that the multilateral trading system is undergoing. As we embark on these discussions over the next few days, let us remember that the AFCFTA is an initiative by our heads of states that required collaboration at regional level and continental level, and more importantly, that requires collaboration between the private sector and governments. As we noted before, it is not governments that trade, it is the private sector that trades. The role of the Council of Ministers of Trade of the AFCFTA is to establish the regulatory environment, the legislative conditions, so that our private sector, whether it is foreign or indeed African private sector, invests more in special economic zone, in innovation, in productive capacity, and in ensuring that our continent reduces the reliance on unprocessed commodities. As part of this vision of market diversification, export diversification, and industrial development, we as the AFCFTA and indeed the African Union see Djibouti as a very strong partner in this endeavor, particularly in relation to its strategic location vis-à-vis our friends and partners across the Red Sea. I therefore want to once again thank the government and the people of this country for hosting this inaugural conference. We look forward to returning to Djibouti next year for the second edition of this conference. I must say I didn't discuss this with the government, but I hope they will welcome us to come back again. I thank you very much. His Excellency Wamkele Mene, Secretary General of the AFCFTA, and is giving us an appointment next year in Djibouti. He didn't discuss it with authorities, but maybe it is a yes, and we hope that with the speech of Mr. Prime Minister, we'll have the yes. What's coming next right now?
So we are now going to see another video, but this time for somebody very special and dear to us all, our previous Minister of Foreign Affairs, current chairperson of the African Union Commission. Let's hear it from Mahmoud Ali Yusuf. Et nous allons le découvrir en vidéo, mesdames et messieurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre du Commerce et du Tourisme, Monsieur le Secrétaire Général de la ZES, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et titres respectifs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Je salue le leadership de Son Excellence, Monsieur Ismaïl Maguélé, qui démontre encore une fois que la République de Djibouti, à travers l'organisation de cette conférence régionale sur les zones économiques spéciales, est en train d'afficher ses ambitions pour devenir l'un des moteurs du commerce régional et international. Plus qu'une étape sur la route de la soie, ou un comptoir sur la voie maritime commerciale la plus fréquentée entre les trois continents, Europe, Afrique, Asie, Djibouti a construit sa réputation de nation commerçante, de havre de paix, de creuset des cultures et de pôle d'intérêt stratégique grâce à une politique mise en œuvre avec clairvoyance et lucidité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le commerce mondial est fortement perturbé. La crainte d'une guerre commerciale entre les grandes nations commerçantes sème le doute, l'incertitude et l'imprévisibilité et menace les grands équilibres et font imploser les règles de l'OMC. Une guerre des tarifs allant de 10% à 30%, voire au-delà, met à mal le système de l'économie libérale globalisée. Par conséquent, les économies les plus vulnérables seront les plus impactées. L'inflation et la perte des pouvoirs d'achat vont regagner du terrain. L'adaptation et la résilience devront motiver toutes les actions à venir des États africains. Le commerce intra-africain et sa montée en puissance représentent l'alternative et une nécessité impérieuse. L'initiative du commerce guidé devra être élargie. Les barrières non tarifaires entre les États africains dans le cadre de la ZLECAf devront être levées et l'opérationnalisation des mécanismes de la ZLECAf pourront faciliter cette évolution plus que nécessaire pour notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut s'attendre à des temps difficiles. Et c'est peut-être aussi le moment de transformer ces défis en opportunités. Les zones économiques spéciales représenteront l'un des leviers nécessaires dans le cadre de cette adaptation à la nouvelle donne mondiale. Les zones franches transfrontalières, les ports francs, les corridors régionaux et transafricains, ainsi que les espaces virtuels de commerce numérique, rien ne doit être laissé au hasard afin de construire ce marché commun de l'Afrique. Ultime ambition dans le cadre de l'agenda 2063 et de l'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire intégrée, pacifique et prospère. Je souhaite plein succès aux travaux de cette conférence régionale sur les zones économiques spéciales de Djibouti. Je vous remercie. C'était l'allocution de son Excellence Mahmoud Ali Yusuf, président de la Commission de l'Union africaine, et nous ne dirons jamais assez merci à Djibouti de nous avoir donné notre nouveau président dans ces moments de turbulence que connaît l'Afrique et le monde. Merci infiniment. Tout à l'heure, le secrétaire général disait « Djibouti est un partenaire important pour nous dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, notamment par rapport à nos partenaires de l'autre côté de la mer Rouge ». C'est peut-être un message également qui passe au futur, à celui qui va prendre la parole tout à l'heure, Monsieur le ministre du Commerce, que je vous prie d'introduire, Raïsso. Alors nous invitons maintenant Son Excellence, Monsieur Mohamed Ouarsame Dirié, ministre de Commerce et du Tourisme de la République de Djibouti, sous vos ovations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le ministre du Commerce de la République fédérale de la Somalie, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Excellences, Monsieur le Secrétaire général Wankalamene, chers amis, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Président de l'autorité des ports, honorables parlementaires
Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec immense joie et sentiment de satisfaction que je prends à mon tour, que je souhaite à mon tour la bienvenue à nos hôtes et leur souhaite un séjour agréable dans ce magnifique cadre sur le côte de la mer Rouge. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à l'ensemble des organisateurs, partenaires et participants venus de divers horizons pour enrichir nos échanges de leur expertise et expérience. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit du Premier ministre pour avoir honoré de sa présence cette cérémonie et son engagement sans faille. Sa présence aujourd'hui témoigne non seulement de l'importance qu'il accorde à cet événement, mais également de la volonté et détermination du gouvernement à réaliser les objectifs d'intégration tracés par le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Permettez-moi de rappeler avec fierté que son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, a été l'un des tout premiers chefs d'État africains à croire avec conviction l'importance de l'intégration économique comme levier fondamental du développement du continent africain. Sa conviction s'est matérialisée par le rôle de membre fondateur de Djibouti de tous les processus d'intégration économique du continent, de la création de la CEP, ancêtre du COMESA, jusqu'à la CELECAF, zone de libre-échange continentale africaine. La vision qu'il porte pour Djibouti, notre président, celle d'un carrefour stratégique au service du commerce intra-africain et international, ce qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de la CELECAF et permettra de relever les défis communs et de bâtir une prospérité partagée. Je ne saurais omettre de remercier mon ami, frère, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, président élu de la Commission de l'Union africaine, pour ces mots empreints de motivation et de sagesse. Mesdames et Messieurs, l'Afrique est un tournant historique. Avec la mise en œuvre de la CELECAF, nous avons la possibilité de transformer notre continent en un vaste marché unique, réunissant plus de 1,4 milliard de consommateurs et générant un PIB combiné de plus de 3 400 milliards de dollars. Ce projet panafricain constitue l'un des plus ambitieux instruments d'intégration économique de notre époque et d'un pilier de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour Djibouti, pays au carrefour stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, la CELECAF représente une opportunité exceptionnelle de renforcer notre rôle de hub logistique, commercial et industriel. Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives de nos jeunes pour nos secteurs privés et les investissements. Mesdames et Messieurs, afin de maximiser les bénéfices de cette intégration continentale, nous devons valoriser pleinement nos zones franches ainsi que nos zones économiques spéciales. À Djibouti, nous avons investi massivement dans des infrastructures modernes, ports de classe mondiale, zones franches innovantes, parcs industriels performants. Conscient des immenses opportunités offertes par la CELECAF, Djibouti s'engage résolument à faire de ces zones économiques spéciales des catalyseurs de la compétitivité, de l'innovation et de l'industrialisation au service d'une Afrique plus forte, plus connectée et plus prospère. En effet, l'adoption de notre stratégie nationale de mise en œuvre de la CELECAF en mai 2022 cible clairement le développement des chaînes de valeur régionales, dans lesquelles Djibouti pourrait jouer un rôle central en tant que plateforme logistique, industrielle et commerciale. Quels sont les avantages considérables du Djibouti? Elle permet de faciliter le commerce intra-africain, stimuler l'intégration des PME
locales dans la chaîne de valeur continentale, promouvoir des industries de transformation à haute valeur ajoutée et servir de hub pour la redistribution des produits Made in Djibouti vers les marchés régionaux et mondiaux. Distingués invités, avec l'ère de guerre commerciale des tarifs et de recul du multilatéralisme, l'Afrique se doit d'intensifier ses efforts pour accélérer son développement intérieur en s'appuyant sur le renforcement du commerce intra-africain. Face à un environnement international de plus en plus incertain, l'intégration économique à travers la CELECAF devient une nécessité stratégique. Le commerce entre Africains constitue ainsi un levier majeur, non seulement pour stimuler la production locale et l'industrialisation, mais également pour assurer la sécurité alimentaire du continent en valorisant la chaîne de valeur agroalimentaire régionale, en réduisant la dépendance au marché extérieur. Sur la base des thèmes identifiés afin de répondre aux différents défis de notre continent, je suis convaincu que les travaux de cette conférence permettront d'identifier des pistes concrètes pour mieux exploiter les synergies entre la CELECAF et les zones économiques spéciales. Les échanges aujourd'hui doivent inspirer des actions décisives pour nos futures actions pour une Afrique forte, prospère et unie ensemble. Saisissant cette opportunité historique, je vous souhaite à tous une excellente discussion et une conférence couronnée de succès. Merci de votre attention. Son Excellence, M. Mohamed Ouassama Diriye, ministre du Commerce et du Tourisme de la République de Djibouti. Évidemment qui est revenu sur la stratégie du pays en matière commerciale, mais également en matière de développement des zones économiques spéciales. Depuis ce matin, nous avons écouté plusieurs allocutions, celle du président de l'autorité des ports et de la zone franche des zones franches de Djibouti, celle du CFO de RISE Group. Nous avons écouté également le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons écouté le président de l'Union africaine. Nous avons écouté tout de suite le ministre du Commerce et de l'Industrie. Mais jusqu'à présent, notre forum n'est pas encore ouvert. Alors c'est avec un immense honneur et plaisir que nous invitons et accueillons son Excellence, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le Premier ministre de notre République de Djibouti. Premier ministre de la République de Djibouti pour l'allocution officielle d'ouverture de cette conférence, représentant le président de la République. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre du Commerce,